everybody, welcome to Geek Myth. আমি আলিফ আলাউদ্দিন, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা খুব জোস কিছু টপিক নিয়ে কথা বলবো। অনেকগুলো টপিক আছে, ইনফ্যাক্ট আমাদের কাছে সাথে কিছু নিউজও আছে। সো আমরা আর দেরি করব না, আশা করি সবাই ভালো আছেন। এন্ড বারবার এই কথাটা বলছি কারণ কোভিড কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল। জানি অনেকে বের হচ্ছেন, কাজে যেতে হচ্ছে, অনেকে বিভিন্ন কারণে বাসা থেকে বের হতে হচ্ছে। জাস্ট বি সেফ, stay safe. It's really scared. I'm scared. So scary about the situation. Anyway, চলে যাই শাকিব চৌধুরীর কাছে। Hi Shakib bhai, how are you doing? Hi Alif, hi everybody. Welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans, of the fans. আমরা কি করি, আমরা মুভি নিউজ এন্ড রিভিউজ নিয়ে আলাপ আলোচনা, তর্কতর্কি, মারামারি সবকিছু করি। এন্ড আমি যদিও ক্যাপশনে দিয়েছি টুডে হচ্ছে অল রিভিউ শো, বাট যেটা হয় যে শো এর আগে হঠাৎ করে খেয়াল হলো যে দুইটা খুব ইন্টারেস্টিং ছোট্ট নিউজ আছে আর একটা টপিক্যাল একটা ব্যাপার, যেটা আজকেরই ঘটনা, যেটা নিয়ে অনেক উত্তেজনা দেখা গেছে আমাদের ছোট্ট ফেসবুক সার্কেলে। ওটা নিয়ে আমরা বিশ্বাস করি যে কিছু আমাদের বলতে হবে, না হলে আসলে ঠিক হবে না। সো ওটা দিয়ে আমরা শুরু করে ছোট দুটো নিউজ দিয়ে আমরা চলে যাবো কোটি কোটি রিভিউজের মধ্যে। এবং যারা জামিলস কমিক্স এন্ড কালেক্টেবলস, সাদিস পপ শপ, শার্ফ আহমেদ সাদের টিভি ফ্যানাটিক্স থেকে আমাদের সাথে জয়েন করছেন, ওয়েলকাম টু দ্য শো এন্ড থ্যাংক ইউ গাইস ফর লেটিং আস বি পার্ট অফ ইউর বিউটিফুল কমিউনিটি। এবং যারা আমাদের কমিউনিটি, যারা গিক মিথ, যারা জিএমএক্স, যারা আমাদের ফ্যান্স বা আমাদের কাজ পছন্দ করেন বা আমাদেরকে ভালো লাগে, তারা যারা আমাদের সাথে লাইভ দেখছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইয়োর টাইম ইজ প্রাইসলেস। যে টাইমটা লাইভ দেখেন আমাদের সাথে, দ্যাট ইজ প্রাইসলেস। আমরা অবশ্যই চেষ্টা করবো যে শেষে সবগুলো কমেন্ট অ্যাড্রেস করার জন্য, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা যদি কোনো ইন্টারেস্টিং কিছু থাকে। এবং যারা পরে রিপ্লে দেখছেন, লাইভে যারা দেখেন, রিপ্লেতে যারা দেখেন, প্লিজ ভুলবেন না ছোট্ট একটা লাইক বাটন দিবেন। যদি ইউটিউবে দেখে থাকেন, একটা লাইক বাটন, লাইকটা চাপবেন। যদি আমার প্রোফাইলে দেখতে থাকেন, আমার প্রোফাইলেও যাচ্ছে এটা, প্লিজ put a little like on it. যদি গিক মিটে দেখেন, অবশ্যই একটা প্লিজ ছোট করে লাইক দিবেন. These things really help. We are putting our time and effort to bring you this content. We would really appreciate a little bit of support. পয়সা চাচ্ছি না, একটা লাইক দিলেই হবে. And that's the end of preliminaries. Now let's bring on the darkness. Hello Farooq Shams, how are you doing? Yay! Yeah, I'm doing great. But I think I'm having a slightly better time than you guys are. Alif, I know you've been going through Shakib to is the man, the mystery, the magic, all combined in one. But I think I've had a great weekend. So I'm really looking forward to the rest of this week. And this is going to be a new stretch for us. We've gone through Thursdays to Friday shows, from Saturday shows, and now we're on Sundays. So hopefully we'll stick around to Sundays for now. That. I totally forgot. Thank you for addressing that. No, but we're back on Sundays, and this is going to be really good. So Jana Dixon, and if you want to kick off your week with a brilliantly funny, amazing show by spending some time with me and Alif, then please do come to the show. And of course, added value holo, Shakib will be there from time to time as well. Okay, so we start off the show. What? Is everything okay? Sorry. Yeah. I think you're okay, not. We want to start off the show with something যেটা শাকিব ভাই বললো যে আমাদের ছোট সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বা অনেক উত্তেজনা তৈরি করেছে। আমি বলবো যে ছোট না, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা বেশ বড়ই। তার কারণ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বেশ টাইট টি শার্ট পরে আমাদের খুব পরিচিত মুখ, এই যে অনন্ত জলিল, উনি বেসিক্যালি একটা ভিডিও শেয়ার করেছেন এবং ভিডিও শেয়ার করে সেখানে তিনি যা বলেছেন তাতে মোটামুটি ইন্টারনেট বেশ গরম হয়ে গেছে। খুব স্বাভাবিকভাবে উনি খুব সুন্দর করে শুরু করেছিলেন দর্শকদেরকে অ্যাড্রেস করে যে তোমরা আপনারা অনেকভাবে সম্বোধন করে কথা বলেছেন, what you guys are doing is not right, this and that. কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে উনি যেটা করেছেন সেটা একদমই রং। সেটা হচ্ছে উনি ভিকটিম ব্লেমিং এ চলে গেছেন, যেটা আমরা কখনোই চাই না। যে whatever a girl, even boys are raped, even men are raped. I mean, I don't even want to talk about it. Whatever the victim was wearing, it has nothing to do with rape. So এই বিষয়টা আমাদের মাথার মধ্যে মগজের ভিতরে ঢুকায় ফেলতে হবে। আমি এই ব্যাপারটা খুব স্ট্রংলি বলতে চাই। I have been very vocal today on social media, এবং আমি মনে হয়েছে যে এটা আমার প্ল্যাটফর্ম আছে, যদি আমি মিউজিক বাজও করতাম আমি সেখানে এই কথাটা বলতাম, because we have to raise our voices. This is আমরা এই ছোট ছোট জিনিসগুলো হতে দেই বলে বা এই কথাগুলো আমরা প্রতিবাদ না করলেই কিন্তু জিনিসগুলো বড় হতে থাকে। There are people who come in and say things, হ্যাঁ আপনি আজকে এটা পড়েছেন, আজকে ওটা পড়েছেন, they try to justify rape. How can anybody justify rape? So আমার কাছে এই জিনিসটা অসম্ভব রকমের, আমি বলবো যে অসম্ভব অফেন্ডেড হয়েছি আমি।
বাট দ্য গুড থিং ইজ যে ভিডিওটা নামিয়ে ফেলা হয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগে শুনলাম ফারুক শামস আমাদেরকে জানিয়েছে যে হি এডিটেড দ্যাট পার্ট আউট, যেখানে সে মেয়েদের কাপড় চোপড় নিয়ে কথা বলেছে। সো উইচ ইজ এ গুড সাইন মেবি আমাদের প্রোটেস্টের জন্য। সো আই ওয়ান্ট টু হিয়ার ফ্রম ইউ, বোথ অফ ইউ, হোয়াট ডু ইউ থিংক? আমি তো সবচেয়ে লাস্টে দেখছি। আমি ইনফ্যাক্ট আই ওয়াজ ভেরি বিজি উইথ ওয়ার্ক, এর জন্য আমি ভিডিওর কথা জানতামই না, ফেসবুকে যাওয়া হয়নি সারাদিন, তোমার সাথে কথা হয় নাই। সো আমি অ্যাকচুয়ালি এডিটেড ভার্সনটা দেখছি। সো এডিটেড ভার্সন দেখে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি আলিফ যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম, কত ভালো কথাই বলছে। এন্ড দেন ইউ টোল্ড মি, ইউ এন্ড ফারুক বোথ টোল্ড মি যে না, মাঝখানে সে মেয়েদের কাপড় পরা বা চলাফেরার জন্য রেপ হয় এরকম একটা অ্যাঙ্গেল টাইপের উনি তুলে এনেছিলেন। সো যেটা তুমি বেশ ডিরেক্টলি তুলেছিলেন, এবং আমি ভেরি হ্যাপি যে সবার পাবলিক রিয়াকশন থেকে সে এটা কেটে দিছে। বিকজ আই থিঙ্ক, আমি প্রথম থেকে আসি, আই থিঙ্ক যে অনন্ত জলিলকে আমরা যাই বলি, আমরা যতই হাসাহাসি করি বা যেটাই করি, হি ইজ এ ক্যারেক্টার ইন আওয়ার কান্ট্রি, রাইট? এবং হি ইজ এ ফান ক্যারেক্টার। সে প্রচুর মজার মজার ছবি করে, যেটা অনেকে দেখে মজা পায়। তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী এবং অ্যাপারেন্টলি উনি ওনার লোকজনের খুব ভালো কেয়ার করেন, টেকস কেয়ার অফ হিজ ওয়ার্কার্স ভেরি ওয়েল। সব দিক দিয়ে হ্যাঁ, এবং আমি খুবই খুশি হয়েছি যে আর কেউ কিছু না বলুক, অনন্ত জলিল অ্যাটলিস্ট একটা পাবলিক স্টেটমেন্ট দিছে, রাইট? যতই ভুলভাল দেও। এবং আই এম অলসো ভেরি হ্যাপি যে হি রিয়েলাইজড হিজ মিস্টেক, এবং উনি এডিট করে ওই কোয়েশ্চেনেবল পার্টগুলা, রং পার্টগুলা বাদ দিয়ে এখন একটা হোলসাম মেসেজ উনি দিছেন, এবং শেষ করছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা আবেদন করে যে আপনি প্লিজ এ ব্যাপারে কিছু একটা করুন। সো আমি একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি আলিফ, যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে এই মেয়েদের সাথে যখন এই টাইপের কোনো সোশ্যাল ইস্যুস বা এরকম অ্যাটাক ইস্যুস, হ্যারাসমেন্ট ইস্যুস, রেপ ইস্যুস হয়, আমরা ইমিডিয়েটলি ভিকটিম ব্লেমিং, ভিকটিম কি করছিল তখন ওটা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু মানে কথা যখন ব্যাংক ডাকাতি হয় তখন কিন্তু আমরা বলি না ব্যাংকে তো কোটি কোটি টাকা আসছে, ডাকাতি তো হবেই, ব্যাংকে এত টাকা ছিল কেন? ইউনো, যদি যখন একটা মোবাইল হাইজ্যাক হয় তখন কিন্তু লোকজন বলে না, কারণ হাইজ্যাক তো সবসময় হয়, তখন কিন্তু না আপনি তাহলে এত দামি মোবাইল নিয়ে হাঁটছিলেন কেন? আচ্ছা না, হয়তো ভর দুপুরেই হাইজ্যাক হচ্ছে ফার্ম গেট, ওইসব কোয়েশ্চেন আমাদের ফেস করতে হয় না। ভাই আপনি কেন মোবাইল নিয়ে হাঁটছিলেন, আপনি কেন পকেটে 10,000 টাকা ছিল, আপনি জানেন না বাংলাদেশে হাইজ্যাকিং হয়? একমাত্র মেয়েদের কেসেই যাই হয় তখনই আমাদের ফার্স্ট অফ অল শুনতে হয় ভিকটিম ব্লেমিং। এবং নতুন ঠিক না, এটা অনেকদিন ধরেই আমরা শুনতেছি, স্পেশালি আমাদের দেশে, হয়তো বিদেশেও, যে না এটা আসলে যখন বলা হয় যে না আরে তোমরা বলছো মেয়েদের দোষ, মেয়েরা তো বোরখা পরা মহিলারাও তো রেপ্ট হচ্ছে, ছোট ছোট শিশুরা রেপ্ট হচ্ছে, ছেলে মেয়ে দুজনই, রাইট? সো এখানে আসলে হোয়াট ইজ ইউর পয়েন্ট? তখন ওরা বলে না না আসলে বুঝতে হবে যে একটা সামাজিক অবক্ষয় হচ্ছে, কারণ আমরা টিভি খুললেই, নেটে গেলেই আমরা অশ্লীল পোশাক পরিহিত মেয়েদেরকে দেখি, ওটা দেখে ছেলেদের যৌনকাঙ্ক্ষা অনেক বেড়ে যায়, নিজেদের কন্ট্রোল করতে পারে না। তাহলে এগেন আলিফ, এগেন আই এম গোয়িং ব্যাক টু, তো আমি তো সারাক্ষণ টিভিতে আমি দেখতেছি টনি স্টার্ক লেটেস্ট মডেল অডি নিয়ে ঘুরতেছে, আমি তো গিয়ে একটা অডির দোকান ভেঙে অডি চুরি করতেছি না, আমিও করতেছি না, আমার থেকে ছোট লোকরাও করতেছে না, বা গরিবরাও করতেছে না, আমার থেকে বড় লোকরাও করতেছে না, কেউই করতেছে না, রাইট? সো এইসব ক্ষেত্রে, অন্যান্য ক্ষেত্রে সামাজিক অবক্ষয়, সমাজের কি রোল আছে এখানে ইত্যাদি, রাষ্ট্রের রোল, মরাল এথিক্সের রোল, অনেক কিছু নিয়ে এই রেপের কেসই আলোচনাটা হয়। যে আলোচনাটা হয় না সেটা হচ্ছে যে ছেলেরা অ্যাজ ভিকটিমস, এই ফোকাসটা আসে না। যেমন আমার কাজিন আফনান, একজন কাজিন আছে, শি ইজ আ লেকচারার অ্যাট আইইউবি। So she wrote a very nice post, এবং সে বলছে যে আমরা সারাক্ষণ এইসব স্ট্যাটিস্টিক্স শুনি যে every 3 out of 5 girls have been molested, হ্যাঁ? So she's like, what if we turn that around? এটা যদি আমরা উল্টা দিকে যদি আমরা বলি যে তার মানে কি every 3 out of 5 guys is a molester, তখন কিন্তু জিনিসটা একটা ভয়াবহ একটা রূপ নিবে কিন্তু। মানে every 3 out of 5 women, every 6 out of 10 women, exact statistics আমি জানি না, যদি molested/rape/harassed হয়ে থাকে পৃথিবীতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এটা শুনলে আমরা আহারে এইসব চিন্তা করি। তাহলে let's turn it around, তার মানে কি every 5 out of 10 guys molest, harassed এসব করে? নিশ্চয়ই করে, নিশ্চয়ই। কারণ আমাদের মতো কালচারে কিন্তু ফার্স্ট মলেস্টেশন, ফার্স্ট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হয় ফ্যামিলিতে, এটা বললে চলবে না, এই জিনিসটা বেশি কথা হয় না। বাট আমি কিন্তু প্রচুর মেয়ে জানি যার প্রথম সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্স বা হ্যারাসমেন্ট হয়েছে থ্রু ফ্যামিলি মেম্বার্স, ট্রাস্টেড ফ্যামিলি মেম্বার্স ইন দ্য ওন ফ্যামিলি, রাইট? উই অল নো দিস, রাইট? সো এটা খুব সিলি লাগে, ফানি লাগে, স্যাড লাগে যে রেপ ইজ দ্য অনলি টাইম যখন আমরা ভিকটিম না, পারপেট্রেটর যে ক্রাইমটা কমিট করছে ওর থেকে অ্যাটেনশন শিফট করে আমরা বিভিন্ন জায়গায় চলে যাই। ইভেন ইফ উই আর সাপোর্টিং দ্য ভিকটিম, ইভেন ইফ উই আর সাপোর্টিং দ্য রেপ ভিকটিম, আমরা বলি যে আসলে টিভি ছাড়লেই আমরা দেখছি মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে নাচার্য করছে, হিন্দি ছবিতে ভর্তি, এসব এগুলো তো হবেই। নো, অন্য কোনো ক্রাইমে কিন্তু এটা হয় না। অন্য কোনো ক্রাইমে সবসময় the focus is the
crook, the criminal. Yeah. হ্যাঁ, অবশ্যই সব জায়গায় সামাজিক অবক্ষয়, সামাজিক প্রেক্ষাপট, সোশ্যাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ করার একটা রোল আছে, সব জায়গায় আছে, বাট দিস ইজ দ্য অনলি ক্রাইম যেখানে মানে ভিকটিম ব্লেমিং থেকে শুরু করে মোটামুটি বাকি সবকিছু নিয়ে কথা হয়, কিন্তু ক্রিমিনালটাকে নিয়ে কথা হয় না। কেন এটা করছে ওইটা আমরা জাস্টিস পাই না। অ্যাপারেন্টলি অনলি 3% অফ কেসেস হ্যাভ বিন ট্রাইড অর রিজাল্ট হয়েছে। অ্যাপারেন্টলি বাংলাদেশে যত কি একটা পিরিয়ডের মধ্যে যদি 100টা রেপ কেস জমা হয়ে থাকে বা আদালতে উঠে থাকে, ওখান থেকে মাত্র 3% বিচার হয়েছে, বাকি 97% নাকি বিচার হয় না। আমি এক্স্যাক্টলি টাইম পিরিয়ডটা জানি না, বাট দ্যাট ইজ আ ভেরি ডেঞ্জারাস একটা স্ট্যাটিস্টিক্স। কারণ আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ম্যাক্সিমাম রেপ স্ল্যাশ হ্যারাসমেন্ট কেস ইজ নট রিপোর্টেড। সো এটা হচ্ছে জাস্ট রিপোর্টেড কেসের কথা শুনছি। দ্যাটস অল I'll say that Anant Jalil did a very stupid thing by saying those things, but I appreciate the fact that she, first of all, সে ডিসিশন নিচ্ছে যে আমি এটা নিয়ে কিছু বলতে চাই। আই থিঙ্ক দ্যাটস এ গুড থিং। সেকেন্ডলি হি রিয়েলাইজড, ফর হোয়াট এভার রিজন হি রিয়েলাইজড যে এটা ঠিক না এবং সেটা সরাই ফেলছে। ফারুক? I'll agree with everything you guys are saying. শুধু একটা জিনিস, যে এটা তো গত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখলাম, কিছুদিন আগে গুলশান শাহবাগে একটা হয়েছিল, তারপর গুলশান 2 নম্বর একটা হয়েছিল, আর এই গতকালকে মানিক মে অ্যাভিনিউতে there was a protest organized, a rage against rape, and ওখানে I was planning to go, বাট বিভিন্ন কারণের জন্য আমি আমার ওয়াইফ we wanted to go, যাওয়া হয়নি। বাট আমার জানাশোনা অনেক মানুষই ওখানে গিয়েছে। ওয়ান অফ দেম আজকে সকালবেলা she was asking me যে ফারুক আপনি গিয়েছিলেন নাকি, আপনাকে বলছিলাম। সো I was asking her যে আমি যেতে পারি না, ওখানে কি হয়েছে। she was saying যে ফারুক ভাই আমার কাছে একটু খুশিও লাগছে, একটু খারাপও লাগছে। ও বলতেছিল যে she was very pleasantly surprised by the fact যে ওখানে বেশ younger generation, মানে আমাদের বয়স যেটা, so it's like 2 generations down, যারা 20-22 বছরের, যারা 18 বছরের, যারা ওইসব ছেলেমেয়েরা ওখানে যে they're really there and they're raising their voices, they're chanting slogans, বোর্ড টোড নিয়ে আসছে, সুন্দর সুন্দর স্লোগান লিখে they were peacefully protesting, ওরা একটা নিয়ম মেনে ওরা কথাবার্তা বলছিল, there were a lot of discussions, a lot of sharing sessions and everything. So she was very pleasantly surprised by that, but she was also a little bit off by যে আমাদের বয়সের মানুষরা কই, have we still not realized how important this is? Younger generation যেভাবে জানে যে এটার জন্য now is the time to raise the voice, এটা নিয়ে একটা কিছু কথা বলা উচিত। মানে ওই সাকিব যেটা বলছে যে আপনারা সবসময় we sweep this under the rug, এখন পর্যন্ত কিন্তু up to a certain extent, and that's when I was realizing যে আসলেও কিন্তু আমাদের জেনারেশনের ভিতরে আমাদের বয়সী যারা আছে, আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত we are not that comfortable. We may be aware of this, and case in point হলো ফেসবুকে অনেক স্ট্যাটাস হচ্ছে, অনেক মানুষ এইসব ভিডিও দিচ্ছে। কিছুদিন আগে কিন্তু a lot of girls had gone ahead, not just girls, a lot of people had put down black profile picture ফেসবুকে দিয়ে দিয়েছিল as a silent protest। এটা নিয়ে আবার তুমুল ঝগড়া হয়েছিল, কেন ভাই তুমি black profile picture দিচ্ছ, এটা দিয়ে তো কিছু হবে না, আসলে যায় কিছু। সো ওয়ান্স अगेन এইসব আর্মচেয়ার এই ডিসকাশনস গুলি, সাকিব যেটা বললো, এই যে ট্যানজেন্সিয়াল ডিসকাশন যে আমরা সবসময় ঘুরতে থাকি এই আমাদের জেনারেশনের ভিতরে। And another thing really hit me was আজকে দুপুরবেলার দিকে this one person I was talking to, উনি আমাকে বলছিল যে হ্যাঁ স্যার আমরা যদি এখন বের হই রাস্তার মধ্যে তো অনেক জাম লাগে, এই যে বুঝেন না এই বিভিন্ন এই কি সব প্রতিবাদ জানার জন্য রাস্তাটা আটকা ইয়ে করে। And I was telling him যে ভাই 2 দিন আগে কিন্তু যখন ট্রাফিক নিয়ে এগুলি হয়েছিল তখন তুমি কিন্তু আর কি বলছিল, তখনও কিন্তু তোমার রাস্তার মধ্যে আরো বেশি জ্যাম হয়েছিল, কিন্তু তখন কিন্তু তুমি বলছিলা যে না দেশ বদলাইতে হবে, আর এই পোলাপাইনরাই দেশ বদলাবে, আমরা পারি না ওরা পারবে। এখন কিন্তু ওরা আবার একই রকম একটা জিনিস, এখন তোমার ক্ষোভটা কোন দিকে? তো একটা হাইসে বলে মানে স্যার বুঝছেন তো। সো ইটস ট্রু যে আমরা কিন্তু ইভেন নাও সাকিব যেটা বললো, আই থিঙ্ক অ্যাজ আ সোসাইটি, অ্যাজ আ জেনারেশন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে যে ইয়াঙ্গার জেনারেশনটা এই কনভারসেশনটা দে ট্রাইং টু ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট। আর আই এগ্রি যে আমাদের ভিতরে, and that is one of the reasons Alif when you said যে you wanted to open today's show with this issue, it has nothing to do with pop culture, but this is something that all of us on the show will feel very strongly about, that we should talk about it. আমরা আমাদের দিক থেকে just কথা বলে জিনিসটা শুরু করছি। if আমাদের কিন্তু সাকিব, আমি জানি না if these facts are right, but I have noticed their facts saying যে apparently if you look at গত কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের per day 4টা করে অ্যাভারেজে রেপ হচ্ছে পুরো দেশের মধ্যে, জাস্ট রিপোর্টেড, চিন্তা কর। আর সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ওই লেভেলে চলে গেছে যে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যামিলি মেম্বার, মহিলারা যারা, ওরা কোনো ভিড়ালা জায়গায় যেতে চায় না, গেলে ওরা মাথার মধ্যে নিয়ে রেখেছে যে there will be some form of sexual harassment happening to them. So rape is the most extreme ইয়ে, কিন্তু sexual harassment আমাদের সোসাইটিতে এত rampant হয়ে গেছে। এটা যদি if we do not start addressing, if we do not create a situation যেখানে একটা মেয়ে যদি কোনো ফর্ম অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হয়, অনেক সময় লজ্জার চোটেই চুপ হয়ে যায়, কারণ ওর ভয় লাগে যে আমি যদি একটা কিছু বলি আর 10 জন যদি আমাকে সাপোর্ট না করে তখন হোয়াটস গোয়িং টু হ্যাপেন।
So there are so many cases, so many stories যেগুলো আমরা শুনি. So আমরা আমাদের দিক থেকে we are discussing this on our show. We hope আপনারা যারা দেখছেন, যারা এই ভিডিওটা দেখবেন, please talk about it, please raise the issue. ফেসবুকে হোক, বাসার মধ্যে হোক, ফ্যামিলির মধ্যে হোক, আমাদের সবারই কিন্তু মা বোন আছে. আমরা যদি ওনাদেরকে সাহায্য না করি, আমরা যদি দাঁড়াই, এই জিনিসটাকে না থামাই, এই জিনিসটা থামবে না. So from our side what we're doing is we're trying to inform people. অন্তর্জলি যেটা করছে সাকিব, I agree with you. I like the fact যে উনি একটা কিছু বলার চেষ্টা করছে. I will disagree with the fact যে উনি কেন এইভাবে বলছে. আর যদি আসলে এটা ওনার হয়ে থাকে, তাহলে আমার পয়েন্ট হলো যে you're a CIP, আপনি এরকম একটা ভিডিও দেওয়ার পর মানুষের কথা শুনে এটা কেন আপনি শিখবেন? আপনি প্রচুর, মানে you are much richer than me, you are much more powerful than me, therefore the responsibility of using that power is doubly on you. আমি যদি আজকে একটা পোস্ট দেই যেটার মধ্যে আমি এইসব কথা বলি, আমাকে কয়জন দেখবে? 300 মানুষ দেখবে, 400 মানুষ দেখবে. আপনি যখনই একটা পোস্ট দিবেন অনন্ত জলিল, প্রচুর মানুষ দেখবে. Your power to actually influence the masses is way more than any of us here. So we would, আমার দিক থেকে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে ওনার মতন যারা আছে, উনি যখন আর কি একটা কিছু বলবে, ওনারা যেন ভেবে চিন্তা করে বুঝে এইসব ভিডিওগুলি রিলিজ করে. কারণ ইটস গুড যে আপনি এখন শিখেছেন, বাট এই যে প্রথম 2 ঘন্টা যে এই জিনিসগুলি মানুষ দেখেছে, সাকিব আছে না যে 10 জন কিন্তু দেখে মানা করছে, 99 জন কিন্তু আরো আসছে যারা এটা দেখছে, কিছু পোস্ট করে না, কিন্তু ওরা বলছে হ্যাঁ এই যে বস আপনি ঠিক বলছেন. এটা কিন্তু মানুষরা ভাবছে যে দিস ইজ দ্য রাইট থিং, এন্ড দ্যাট ইজ রং. সো টু অল অফ দ্য পিপল যারা এইসব মেসেজ দিচ্ছেন, প্লিজ একটু বুঝে শুনে, একটু ভেবে চিন্তা করে দিবেন. ইউ মাইট হ্যাভ আ ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, বাট রং ইজ অলওয়েজ রং, right is always right. আর এখানে কিন্তু there are no shades of gray, there is only black and white. Sexual harassment in any form is wrong. That's it, cut and dried, black and white. Thank you so much. I actually wanted to discuss this because আমি male perspective টা শুনতে চাচ্ছিলাম. মেয়েরা তো আমাদের একভাবে আমরা চিন্তা করি, but also what you guys think about it, because আমি মনে করি যে I expect you guys to raise your voices. আমি আমার হাজবেন্ডকে বলি, আমি আমার কাজিনদেরকে বলি যারা ছেলে আছে, যে সবাই যেন ভয়েস মানে রেজ করে. শুধু মেয়েরা সবসময় দেখা যাচ্ছে রেপের এগেইনস্টে কথা বলছে, বাট ছেলেরা হয়তো কম্পারেটিভলি কম বলছে. স্পেশালি যারা মিডিয়াতে কাজ করছে, যাদের অনেক ফ্যান্স এবং ফলোয়ার্স আছে, তারা যখন ভয়েস রেজ করে তখন এটা ম্যাটার করে. সো আই উড স্ট্রংলি সে দ্যাট. এই জন্যই আমি এই প্ল্যাটফর্মটা আজকে ইউজ করছি এই কথাগুলো বলার জন্য. এনিওয়ে, আই থিঙ্ক উই আর ডান. সো থ্যাংক ইউ for sharing your insight. আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই. শাকিব ভাই, you have two news to share with us. Yes, so basically আমরা তো খুবই সিরিয়াস কিছু আলোচনা করলাম. এখন আমরা টোটালি আনসিরিয়াস কয়েকটা জিনিস নিয়ে কথা বলি খুব শর্টে, বিকজ আই এম ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস. মানে এখন তো খুব মনটা ভালো করার জন্য এটা আমি শেয়ার করতে চাই. সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেট নিউজ যেটা বের হয়েছে, যে Benedict Cumberbatch joins Spider-Man 3 as Doctor Strange. So এটা is very interesting in two levels. একটা হচ্ছে more of Doctor Strange, more of Benedict Cumberbatch, always great, right? So এটা উইথ ইজ ফ্যান্টাস্টিক. আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু রিউমার শুনছি আলিফ এন্ড ফারুক যে ওখানে দ্য থার্ড স্পাইডারম্যানে, যে রিউমার না, অলরেডি বলা হচ্ছে যে ইলেকট্রো হিসাবে জেমি ফক্স ইজ কামিং ব্যাক, যাকে আমরা শেষবার দেখেছিলাম দি অ্যামেজিং স্পাইডারম্যান 2 তে, যেখানে অ্যান্ড্রু গারফিল্ড ছিল স্পাইডারম্যান. সো ওখানে আমরা শেষবারের মতো তাকে দেখেছিলাম. ওকে সোনি খুব বাজে একটা রোল দিছে, বাজে ডায়লগ দিছে, বাজে but we all know what a great actor he is. He's an Academy Award winner. So Marvel ডিসাইড করছে যে ওরে, মার্ভেল সোনি দুজনেই ডিসাইড করছে ওরেই আবার ইলেকট্রো হিসেবে নিয়ে আসবে. এখন মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ফার ফ্রম হোম শেষ করছি উইথ জে জোনা জেমিসন, যে আই অলওয়েজ ফরগেট ওই অ্যাক্টরটার নাম, বাট জে জোনা জেমিসন যে অ্যাক্টরটা, ও সে হি ইজ ইন দিস স্পাইডারম্যান ইউনিভার্স, জাস্ট ডিফারেন্স হচ্ছে ওর মাথাটা টাক আছে. সো এখন ওইটার থেকে কিন্তু বেরোচ্ছে, কিন্তু জে জোনা জেমিসন হচ্ছে প্রথম স্যাম রেইমি ট্রিলজির একটা ক্যারেক্টার. এখন অ্যাড হচ্ছে সেকেন্ড স্পাইডারম্যান যে ফেসটা গেছে, ওখানে একটা ক্যারেক্টার আছে. সো সবাই বলছে তার মানে কি আসলেই মাল্টিভার্স অফ ম্যাডনেস, যেটা ডক্টর স্ট্রেঞ্জের মুভির নাম, এবং মার্ভেল বুঝাই যাচ্ছে. ওরা কিন্তু ফার ফ্রম হোম একটা হিন্ট দিছিল, যে মিস্টিরিও এসে বলে, স্পয়লার্স, যে এসে বলে যে একটা কম্পিউটার চার্ট দেখায় যে there are many universes, multiverses, তোমরা হচ্ছে এই মাল্টিভার্স, আমি আসছি এখান থেকে. সো ওটা কি তাহলে আসলে জোক ছিল না, নাকি জোক ছিল? উই ডোন্ট নো ইয়েট, কারণ মিস্টিরিও ইজ আ মাস্টার অফ ইলুশন. সো এখন আমরা বিশাল রিউমার হচ্ছে যে অ্যান্ড্রু গারফিল্ড, টোবি ম্যাগুয়ার, they will come back as those Spider-Man, just like Spider-Verse কার্টুনে আমরা যেটা দেখেছিলাম, যে বিভিন্ন মাল্টিভার্সের বিভিন্ন স্পাইডারম্যান সব একসাথে হয়. সো এখন ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ঢুকার পরে না ওই রুমার গুলো আর কি নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে. সো
very very interesting. Whatever happens, ultimately Marvel will give us a great story. ওটা নিয়ে আমার কোনো টেনশন নাই, but যদি actually they kick open the multiverse and we actually get to see যেমন টোবি ম্যাগুয়ার, আচ্ছা না, first of all Spider-Man 1 was the most comic I loved it. But it was the most comic booky movie I've ever seen. মানে আমার মনে আছে ওটা আমি আমার ফ্রেন্ডরা তখন 2000 or 2002 1 or whatever ওটা দেখে we were like যে জীবনের প্রথম একটা কস্টিউম দেখলাম অন স্ক্রিন যেটা কমিক থেকে লুকস বেটার, ইউ নো। এর আগে পাইছি ব্যাটম্যানের কস্টিউম till BVS I never liked the Batman costume. Superman, Christopher Reeve, great costume, but now not as good as the comic books. So that was the first time it was a great costume. So Tobey Maguire, I'm always soft spot থাকবে as the original Spider-Man. Andrew Garfield is a great actor. I didn't like his portrayal, but he's a great actor. Or Tom Holland, আমার কাছে মনে হয়, I think a lot of people agree, is the best iteration of 16 বছর বয়সে যে স্পাইডারম্যানটা করেছিল। So এটা হচ্ছে নিউজ নাম্বার 1 দোস্তরা। So any comments নাকি should I move on to news number 2? No, I love super this news. Excited. I love this news too. I know. I mean, overwhelmed. I don't want to jinx it by talking about it too much. It's Marvel. You can't jinx it. Let's not cover it. But hold on to I have a great piece of DC news as well. Let me see. So, comicbook.com একটা টুইট করছিল যে ব্রেকিং there's a live action Green Lantern TV series coming to HBO Max. So ওইটা আমি বিশ্বাস করছি যখন দেখছি যে HBO Max ওটা আবার রিটুইট করছে। HBO Max actually ওই নিউজটা আবার রিটুইট করছে and এখানে লেখা in brightest day in blackest night no Green Lantern news shall escape my sight. 4 hour-long episodes, multiple lanterns, and a story spanning decades and galaxies get hyped. এখন আমরা অফিশিয়াল টুইটটা একটু দেখি। আমি আজকে খুব প্রফেশনাল, I feel very good. So this is the official tweet or news যেটা HBO Max দিছে যে from HBO Max DC Berlanti Productions and Warner Brothers comes a bold adaptation of the iconic comic book franchise, a saga spanning decades and galaxies. Green Lantern will depict the adventures of a multitude of lanterns, including Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz, Muslim Bhai, Simon Baz, Muslim Green Lantern, and Alan Scott, the first Earth's first Green Lantern, who, true to the comics, is a gay man, and many more. The series will also include fan favorites such as Sinestro and Kilowog, and will also introduce new heroes to the ranks of the Green Lantern Corps. This news I'm so excited about. আমি কারণ বলতেছি যে আমি অন্য এজেটা এখনো চলতেছে না আজেরা হাইট। So basically guys, আমরা কিন্তু 2-3 বছর আগে শুনছিলাম গ্রেগ বার্লান্টি is trying to produce a Green Lantern series. এবং ওটা নিয়ে আমরা হাসাহাসি করছি because Greg Berlanti is the guy who did the movie. The Green Lantern movie যেটা ডেডপুলের লোকটা রায়ান রেনল্ডস যেটা ছিল ওটা ওর প্রজেক্ট ছিল, বুঝছো? But he had a non-disclosure clause. এজন্য he couldn't tell us what went wrong. So I think 5-6 বছর পরে ফাইনালি কোন একটা ইন্টারভিউতে সে বলছে যে শুনো, ফাইনালি তোমরা যে মুভি দেখছো ওটা কিন্তু আমার স্ক্রিপ্ট না, আমার নাম ওখানে ক্রেডিট দেওয়া আছে, বাট দ্যাটস নট মাই স্ক্রিপ্ট, আমি আর কিছু বলতে পারবো না বিকজ আমি কন্ট্রাক্ট বাউন্ড বলে চুপ হয়ে গেছে। সো গ্রেগ বার্লান্টি আর কিছু করুক না করুক, সে সিডব্লিউ দিয়ে আমাদের সবাইকে আওয়ার্স এন্ড আওয়ার্স অফ কোয়ালিটি এন্টারটেইনমেন্ট দিছে থ্রু গ্রেট এপিসোডস অফ ফ্ল্যাশ, great episodes of Arrow and all the others, right? So yes, ওটা cheesy, ওটা this that, but ওটার জন্য একটা specific target audience ছিল। HBO Max এর target audience is very simple, people who pay money to watch. So it's a very different target audience. It's not CW, আমি আমার বাপের হোটেলে আছি, আমি এখন কলেজ কিড, আমি এখন নতুন লিপস্টিক মাখানো শিখছি, so আমি সুপারগার্ল দেখতেছি। That is not the target audience. Green Lantern Corps target audience is buira chodas like me and Farouk, and young people like Alif and Fiona. So this is going to be very very quality, এবং ওরা মানে HBO Max এর interest in Snyder-এর যে Justice League ওটা তো আমরা দেখছি। Marvel is going to come out with all guns blazing with WandaVision trailer দেখে তো DC ঘাম ছুটে গেছে I'm sure, plus ওরা কিন্তু already Daredevil ওগুলা দেখছে। So I don't know if this will be part of DCEU and all of that shit. I don't care because Jeff Johns জীবনে একটা ভালো কাজ করছে, he's written great Green Lantern stories, great আমাদের যে কুজি কাস্ট আলেকজান্ডার খান, মানে he will also agree with me যে জেফ জনস খারাপ চুতিয়া বাজে মানুষ, but গ্রিন ল্যান্টার্ন রানটা is a classic একটা রান।
অ্যামেজিং রান। সো ওখান থেকে when they pick and choose আলিফ গ্রিনল্যান্ডের মধ্যে এত ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার্স আছে। Guy Gardner is one of my favorite characters. Farooq, you know Guy Gardner, right? And এই যে সাইমন, আমি can you imagine গ্রিনল্যান্ডের একটা মুসলমান লোক, is an Arab descent, ওর হাতের এখানে আরবিতে লেখা courage. Oof! But it's gonna be epic. It's gonna be epic, and I'm very excited and I'm very happy for Greg Berlanti যে finally ওর visionটা, ওর যে no holds barred visionটা is gonna come and it's gonna blow us all away, inshallah. As long as Jeff Johns is not involved, I'll be very happy. That's it. That's the end of my Choto News rant. Now, as promised in the caption, let's dive into the reviews. All right, so next আমরা চলে যাচ্ছি for the last time. Oh my god, আমি পাগল হয়ে যাব। Raised by Wolves. এটা নিয়ে মানে আমি আর কিছু বলতে চাই না। এখন finally, did you guys finish? Yes. I finished. Raised by Wolves, I finally শেষ করছি। I'm on episode 9. What? Okay. I'm on episode 9. তাহলে কি no spoiler? No, I mean, there better not be any spoilers, but I can guess where it's going. So can't. Raised by Wolves, আমার ফাইনাল ভার্ডিক্ট হচ্ছে ওরা যে এপিসোডে শেষ করছে ওটা ছিল the wrong episode to end in. ওরা দরকার হলে এর আগের একটা এপিসোড এন্ড করতে পারতো, বুঝছো? মানে 9 এ যদি শেষ করতো, 9 এ শেষ করে ওরা চলে যেত, তাহলে কিন্তু আমার সমস্যা হতো না। আমার সমস্যা হচ্ছে যে এপিসোডে এন্ড করছে ওখানে ওদের টাকা শেষ হয়ে গেছে, কিছু খুবই শর্টি স্পেশালিস্ট আছে, মানে the first time in the entire series you're like, oh, that looks fucking cheap. So এইটা একটা আছে, yeah, you know what I'm talking about. So that looks cheap. Exactly. And it just মানে একটা বিল্ড আপ দিয়ে তবে লাস্টে যেটা হয় যেটা ডোন্ট ওয়ারি ফারুক, I'm not Farooq, so I'm not going to tell you guys. So ওইটা মানে leaves you with এটা সিজন এন্ডার, but it's a good episode ender, তাই না লিভ? এই এপিসোডে এটা হচ্ছে এপিসোড এন্ডার হিসেবে ভালো, and there are some amazing visuals আলিফ, ওই যে স্পেসশিপটা যে একটা জায়গায় দিয়ে ঢুকে একটা জায়গার ভিতরে ঢুকে আরেকটা জায়গায় দিয়ে বের হয়, you know what I'm talking about? That big visual. ওটা তো খুবই সিম্বলিক একটা ভিজুয়াল, it was a beautiful visual. So it's got great stuff in it. I just felt it was a wrong episode to end the season, but will I be champing at the bit for season 2? Hell yes, it's going to be awesome. Father is my favorite character of the year. I just love this guy. এই যে বললাম না যে মি টু মুভমেন্ট বলি আর যাই বলি, we're actually এখনকার দিনে না গ্রেট মানে জেনারেলি গ্রেট ব্ল্যাক অ্যাক্টরস আমরা দেখছি, যেটা আমরা আগে একটা ডেনজেল ওয়াশিংটন, একটা উইল স্মিথ, মানে এখন মানে আছে না যে লোকটা যে হ্যাজ বিন কাস্ট অ্যাজ হকম্যান, হি ইজ ফাকিং ফ্যান্টাস্টিক। ওকে ওই যে ইনভিজিবল ম্যানে হি ওয়াজ देयर। এখন এই যে ফাদার যে ক্যারেক্টারটা করছে, হি ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট অ্যাক্টর। এর আগে কই ছিল? এরা কি ছিল না? এরা কি আকাশ থেকে পয়দা হইছে? ছিল। দে ডিডন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাম, হলিউড ডিডন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাম, ইউ নো। সো আমার বিলাই চলে আসছে পিছে এক্সাইটেড হয়ে। সো ওইটাই, আই লাভড ইট। সো আরো কার কিছু বলার না থাকলে we can move on. You loved it? No, I love the entire season. I love the season. Oh, yeah, exactly. I'll say the same thing. I loved the entire season, but আমার endingটা I wasn't happy. মানে ওইটাই আর কি, like I said, I kind of agree যে ওইটাই episode 9 এ শেষ হয়ে গেলে খুব ভালো। Yeah. Okay. So Farooq, okay, you can do that. You know, you can stop at 9. Season 2 I still start watching. No. I actually do want to see je এখন কই যায়, because yeah. Now that Marcus is here, I really want to see je এখন কই যায়. So ঠিক আছে, fine. All right, আমরা next topic এ চলে যাই। 7500 হঠাৎ করে সাকিব ভাই দেখলাম একটা বিশাল বড় রিভিউ লিখলো এটা নিয়ে, এবং রিভিউটা দেখে আমি ভাবলাম যে আচ্ছা এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং, আমার দেখতেই হবে। এবং দেখার পরে যাই হোক বাকিটা পরে বলি, সাকিব ভাই ইউ লাভড ইট। হ্যাঁ, আমার খুব ভালো লাগছে। আমার ভালো লাগা কারণটা হচ্ছে ইটস এ ভেরি সিম্পল স্টোরি। আমি জাস্ট প্রেমিসটা বলতেছি, আমরা কিছু বলবো না, যে এই লোকটা একটা পাইলট, দেখে বোঝা যাচ্ছে একটা ককপিট। সো সে এই রাতের বেলা তার ফ্লাইট ছিল, সে ফ্লাইটে উঠে তার কো পাইলট আছে, তখন প্লেন গেটস হাইজ্যাক। যখন প্লেনটা উপরে উঠে যায় ইট গেটস হাইজ্যাক। সো হাইজ্যাকিংটা কিভাবে হয় এটা খুব ইন্টারেস্টিং, এবং হাইজ্যাক হওয়ার পরে নেক্সট 1 ঘন্টা না 1.5 ঘন্টা the way they told the story আমার অসম্ভব ভালো লাগছে। the acting, the direction, the presentation, the mood building, the highs and the lows, I felt it was very finely balanced. মানে পুরা ছবি ফারুক একটা ককপিটের মধ্যে, ককপিট থেকে একবারও তুই বের হবি না। the entire movie is in the cockpit. and আমি এমনিতেই biased towards plane, train, car, মানে এগুলো আছে না, ships. No, you have not watched Into the Night. ওটা দেখবো। So এটা আমি দেখি, I thought it's a very well made film. It's a very shoestring budget, দেখেই বুঝবি shoestring budget এ করা। The only irritating জিনিস যেটা আমার মনে হয়েছে যে ওই হাইজ্যাকারটা হচ্ছে মুসলমান, ওটা আমার ইরিটেটিং লাগছে।
But I get it why it's like that. But মুভিটা আমার মনে হচ্ছে ভেরি ওয়েল মেড ফিল্ম, ডেফিনেটলি অ্যামাজন প্রাইম বা নেটফ্লিক্সে এই লেভেলের ফিল্ম যখন আমি পাই আমি খুশি হয়ে যাই। সো আই লাভড ইট। আমি যারা, এটা কিন্তু হরর বাট ইটস এ থ্রিলার, ইটস এ গ্রেট থ্রিলার, ইটস নট রিয়েলি হরর মুভি, ইটস এ গ্রেট থ্রিলার মুভি। এবং প্রচন্ড ভয় পাবেন, কারণ আমি অনেকবার অনেক ভয় পাইছি যে এই সিচুয়েশনও কিভাবে ট্যাকল করবে। সো ওগুলা খুবই সারপ্রাইজিং, কয়েকটা টুইস্ট এন্ড টার্নস থাকে। সো আই হাইলি রেকমেন্ড ইট ফর পিপল হু লাভ ভেরি একদম চিলিং থ্রিলার্স, মানে সিরিয়াস ভয় পাবেন। সো গো অ্যাহেড এন্ড ওয়াচ ইট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু। ফারুক তুই দেখিস নাই, সো পারলে দেখিস। Everyone's left me. আমরা কি এখন লাইভ আছি? Okay, Alif is coming back. So what happened? Everybody left. Farooq also left. Internet problem. আমি 4G দিয়ে ঢুকলাম, my Wi-Fi is gone. Oh my god. So তোমার দেখে ঠিকঠাকই লাগছে? Yeah, my 4G, I'm on 4G, so it should be fine. Yeah, but ফারুকের Wi-Fi চলে গেছে, I guess. Okay, হঠাৎ করে সবাই চলে গেলাম। But I saw myself, so Farooq তো চলে গেছে। I saw পুরাটা blank হয়ে গেল। Anyway, so we're back, right? Wait, but you and I are back. Farooq এখন আসে নাই, so আমি আমারটা বলে ফেলছি। আমি সবাইকে বলছি যে if you love thrillers, go watch it. That's what I said. Okay, fine. আমি শাকিব ভাইয়ের রিভিউ দেখলাম এবং দেখে I started watching it, and শাকিব ভাই, I was very bored. Honestly, আমার কাছে এই টাইপের মুভি মানে অনেক কিছু হতে পারতো। আমার কাছে মনে হয়েছে আমি মানে একটা টেনশন, যেটা আপনি যেরকম বলেছিলেন যে খুব টেরিফাইং, ওই টেরিফাইং মোমেন্টটা আমার কাছে লাগেনি। It was just আমার কাছে একদমই মানে there was no connection with the characters. এই যে মেয়েটাকে যে সরি ওটা তো বলতে পারবো না, স্পয়লার দেওয়া হয়ে যাবে। But anyway, মানে you know, like there are certain things that happen যেগুলোতে you are supposed to feel for the characters, but আমার কাছে ওই এনগেজমেন্টটা লাগেনি। মনে হয়নি যে না I'm engaged to these characters, but আমার একটা ইনভলভমেন্ট আছে বা এই ক্যারেক্টারটার সাথে আমি ফিল করতে পারছি। আমি জানি না, I could not really connect to the correct characters, but আমি বলবো না যে it's a bad movie, but I wasn't as excited as you were. It was okay for me. That's all I can say. There you go. So Alifের কাছে ওকে লাগছে, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। So you guys make up your mind. You have Amazon Prime videos, it's there, so you can watch it there. So Farooqের জন্য ওয়েট না করে let's move on to আচ্ছা, look who's there. Sadi's here. Hi Sadi. Hey Sadi. Okay. Next topic এ চলে যাই। Let's glance through some of the comments. So Shanto Zaman বলছে যে I reported the video and I believe everyone should do that too. Thank you. Yeah, we all did. And একদম প্রথম দিকে রিফায়াত হাসান সজল, I'm one of the oldest fans of Geek. Thank you very much. We really appreciate it. Thank you very much. এবং he follows it up with খুব কমই এপিসোড আছে আমি মিস করেছি। Thank you very much. Thank you very much. Means a lot. And then of course Jannatul Mafi বলল just got home and switched to Geek Myth. Absolutely best way to start your post dinner night. Of course. And then is Farooq back? No, he's not back here. I'm just going through these things. Hi everyone, Bollo. Hi. And then একজন JK Zahid Sani বলছে Spider-Verse is coming. That's what it looks like. That's what it looks like. Yes. And Shanto Zaman, very helpful as always. JK Simmons, the Daily Beagle editor, J. Jonah Jameson is played by JK Simmons. I'm always ভুলে যাই ওর নাম। Yeah. And then you forgot JK Simmons এর নাম। আমি সব সময় ভুলে যাই আলিফ, every single time আমি ভুলে যাই, because আমার মাথায় কি আছে জানো, J. Jonah Jameson, কারণ JK Simmons, J. Jonah Jameson, I completely lose it প্রত্যেকবার। আচ্ছা, সব কমেন্ট হয়ে গেছে পরে, এখন let's move on to the next topic. Next topic হচ্ছে Schitt's Creek, যেটা নিয়ে আমি লাস্ট উইকে খুব বাজে কথা বলছি শাকিব ভাই, but I fell in love with it. Season 2 থেকে it really picks up and oh my god, it's so beautifully done, এত সুন্দর। আমি বলি শাকিব ভাই, ওই যে আমরা বাংলা নাটকগুলো দেখতাম না ছোটবেলা, বহুব্রীহি বলি বা সেই হুমায়ুন আহমেদের মজার সুন্দর সুন্দর নাটকগুলা, এই আমার কাছে এটা মানে Schitt's Creekটা আমার কাছে ঠিক ওরকম মনে হয়েছে, যে একদম খুব সাটল হিউমার, সুন্দর, এত সুন্দর অ্যাক্টিং, জাস্ট 4-5 জন মানুষ, একটা ছোট সেট, খরচ মানে কোনো খরচই নাই, বা এত বিউটিফুল অ্যাক্টিং। And there's this character who's gay, and I've never really like seen such wonderful portrayal of a gay character. Honestly, আমার এত ভালো লেগেছে ওর অ্যাক্টিং। সো I think এবার তো এমনিতে ওরা 4টা মানে টপ অ্যাওয়ার্ড জিতে নিয়েছে, বেস্ট অ্যাক্টর, বেস্ট অ্যাক্ট্রেস, বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্টর এন্ড বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস। সো দ্যাটস হিউজ শাকিব ভাই। Schitt's Creek আমি সাজেস্ট করবো আপনি দেখেন, ফিনালে অনেক সুন্দর। আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সিজন 5, সিজন 6টা অনেক সুন্দর, ফিনালে হিসেবে খুব ভালো লেগেছে।
these characters are amazing. They're extremely silly. আমরা শাকিব ভাই কিছুটা দেখেছেন, right? You know, হ্যাঁ, আমার ইনফ্যাক্ট যেটা হয়েছে যে ওই যে ডিনার টাইমে একটা দুইটা এপিসোড দেখা, ওই স্টাইলে এটা দেখা শুরু করছি, যেভাবে আমি কিমস কনভিনিয়েন্স দেখতাম বা ওই ব্রুকলিন 99 দেখতাম। সো ইটস আ ভেরি নাইস ডিনার টাইম একটা এন্টারটেইনমেন্ট। সো আই হ্যাভ অলরেডি ওয়াচড লাইক হ্যাঁ অনেক ছোট ছোট। সো আমি 4-5টা এপিসোড দেখছি, আমার অলরেডি ক্যারেক্টারদের প্রতি একটা মায়া জন্মানো শুরু করছে। So I started enjoying it, এবং আমাকে সবাই বলছে ওরা তো কোটি কোটি এমি জিতে ফেলছে, আমার সব ফ্রেন্ডরাও বলছে, তোমরাও বলতেছো, everyone's telling me যারা দেখছে it's really great. I'm really enjoying it. So সিটকমের মধ্যে শাকিব ভাই যেটা ফ্রেন্ডসের মধ্যে you get emotional. এই জিনিসটা ওরা কি সুন্দর কমেডি বা সিটকমের মধ্যে যে নিয়ে আসে, you really feel those emotions. ছোট ছোট ইমোশন, ছোট ছোট heartbreaks, ছোট ছোট যেগুলো দেখায়, you really feel them, and that's just so amazing. আর আমরা কি দেখি সবসময় নাটক বানালে বা মুভি বানালে আমরা খুব সবসময় যেটা কমেডি মানে অল থ্রু কমেডি হতে হবে, not necessarily, there are moments that you have to create. Correct. এটার মধ্যে সবকিছু রয়েছে। I just love Schitt, and I think you should watch it and finish it. Josh, I'll definitely do that. So let's move on to the next one. Next one তো ফারুকের বাবার কথা নাকি আপনি বলবেন? কোনটা জানি? Halloween, you know Halloween? ওটা দেখি নাই, স্কিপ দ্যাট, দেখি। Okay. All right, and the boys. আর বয়েজ সিজন 2, আলিফ তুমি বোধহয় এখন ওটা দেখো নাই, রাইট? না আমি এটা not. তো আমার মনে আছে সিজন 1 দেখে আমরা সবাই বলছিলাম যে আমাদের খারাপ লাগে নাই, ভালোই লাগছে, আরো ভালো হতে পারতো। ওইরকম একটা জায়গায় অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার আমি, তুমি আর ফারুক ছিলাম, তাই না? যে নট ব্যাড, আর ভালো হতে পারতো। এসে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে দ্য গ্র্যাচুইটাস ভায়োলেন্স এবং যে এক্সেস গুলো দেখাচ্ছিল, ইট ওয়াজ নট ব্যাকড আপ বাই গুড স্টোরি টেলিং। মানে যে ভায়োলেন্স এবং যে ব্লাড এন্ড গোর এন্ড something is wrong with the internet. Yes, something is wrong with it. I think তোমার 4G টা ঠিকমতো আসতেছে না আর কি, আমার এখানে একটু কেটে কেটে আসতেছে। তুমি কি বের হয়ে আবার ছবি লোড হয় না এখন? বলো কি ছবি এখন লোড হয় নাই? তুমি আবার কি তুমি কি তোমার ইন্টারনেটে দুটো চালাও না আলিফ? তোমার ইন্টারনেটে দুটো চালাও না, তোমার ইন্টারনেটে একটা চালাও। না আমার ইন্টারনেটে কিছু চালায় না, জাস্ট আমি 4G ইউজ করছি এখন, রিমেম্বার না। ওকে বাট তোমার ইজ ইউর ইন্টারনেট ব্যাক? I have no idea. But I'm on 4G. ওটা দেখবা একটু, যদি কারণ 4G একটু ব্রেকআপ করছে। Are you sure? Yes. Okay, আমি লিভ করে দাও। You go and আমি বয়েজ নিয়ে কথা বলছি তাহলে। অলরাইট। সো বয়েজ যেটা হয়েছে, যে বয়েজে আমার প্রবলেম ছিল যে the fantastical violence and the great action was not backed up by as great a story, যেটা আমার দরকার ছিল, বিকজ I'm a huge boys fan. আমি ওদের মোটামুটি পুরো রানটাই পড়ছি, কমিক বুক রান বাই গার্থ এনিস, এন্ড আর্টিস্টকে ভুলে গেছি, মেবি স্টিভ ডিলান, মনে নেই। সো ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক কমিক বুক, বাট আই ফেল্ট ইট ফেল শর্ট অফ দ্য কমিক বুক অ্যাজ এ স্টোরি ইন দ্য সিরিজ। এবং আমার আরেকটা মেজর প্রবলেম ছিল যে প্রথমে আমরা যে কেমিস্ট্রি দেখি এই বিলি বুচার এবং অন্যদের সাথে, ওটার সাথে সিজন এন্ডিং এর যেই সবার যে রিলেশনশিপ ছিল, ডাইনামিক্স ছিল, ওটা ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হয়ে গেছিল উইদাউট এনি রিজন। ফর এক্সাম্পল প্রথম দিকে আমরা দেখি যে মাদার্স মিল্ক, যে কে বিলি বুচার অনেক রেসপেক্ট দিচ্ছে, বলছে ডোন্ট ওয়ারি ইটস নট গোনা বি দি আদার টাইমস, আমি নিজেকে ঠিক মতো রাখবো, ঠিক মতো দেখবো, এই সেই হ্যান ত্যান। বাট আমরা আসলে লাস্টে গিয়ে দেখি যে বিলি বুচার যা বলছে তাই হচ্ছে, ও কারো কথা শুনতেছে না, সবাইকে ঝাড়ি মারতেছে, এই করতেছে সেই করতেছে, আমার যাতা হচ্ছে আর কি। সো ওই ব্যাপারগুলো আই ফেল্ট যে এইখানে ওরা খুব সুন্দর করে অ্যাড্রেস করছে। ওফ, মাই টিম ইজ ফলিং অ্যাপার্ট, কেউ আমাকে খুঁজে পাচ্ছে না, বহুত কিছু হচ্ছে এখানে। Can you guys see? I don't know. Can you guys are we still on air? Let me check it out. Yeah, we are on air. Yep, we are on air. So another promotion. I'm absolutely fine. Mashallah. So yeah, so এই সিজনে আমি ধরে নিছি যে সিজন 1 এর সিজন এন্ডিং এ ওদের মধ্যে যে ডাইনামিকটা ছিল, টিম ডাইনামিকটা ছিল, আমি ওটাই ধরে নিছি দ্যাট ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অফ সিজন 2।
অ্যান্ড এর জন্য এই সিজনটা আমার গিলতে খুব সুবিধা হয়েছে। আই ফেল্ট টিম ডাইনামিক্স গুলো মেড সেন্স টু মি, বিকজ আমি সিজন 1 এর এন্ডিং এ যে ডাইনামিক্স ছিল ওটা ধরে আগাইছি, মেড সেন্স টু মি। আই ফেল্ট এখানে ক্যারেক্টারগুলো সুন্দর করে ফ্ল্যাশ আউট করতে পারছে। আই ফেল্ট দ্য ভায়োলেন্স অ্যান্ড দ্য শকিং পার্টস ওয়ার নাইসলি ব্যালেন্সড উইথ স্টোরি। আমার কাছে ওই দ্য ফিমেল যে এশিয়ান মেয়ে যে কথা বলে না, ওর ক্যারেক্টার, ওর ব্যাক স্টোরিগুলা, ওর আর ফ্রেন্ডশিপ মধ্যে রিলেশনশিপটা জোশ লাগছে। ওই স্টারলাইট ওই মেয়েটা এবং হিউই, ওদের যে ফ্রেন্ডশিপ স্ল্যাশ রোম্যান্স খুবই ভালো লাগছে। আমার তো ওই মেয়েটাকে অসম্ভব কিউট লাগে। স্টারলাইট ইজ মাই ক্রাশ, শি ইজ দ্য কিউটেস্ট গার্ল আইভ সিন ইন মাই লাইফ। অসম্ভব কিউট, ওর কথা বলা, ওর এভরিথিং, আই জাস্ট লাভ ইট। মেভ ফাইনালি টেক্স আ স্ট্যান্ড, এগুলো দেখতে জোশ লাগছে। সো এভরিথিং ওয়ার্ক বিউটিফুলি ফর মি অ্যান্ড আই লাভ দ্য সিজন এন্ডিং। I absolutely love the season ending. Farooq, I don't see you. I don't see you backstage, dosto. You're not backstage. You're almost on backstage. Hey, I see you. Now I see you. Now I see you, dosto. Can you talk? Oh, yeah. Yeah. You hear me? All right. Yeah, but kete ashtese ami jani eta kon internet problem I don't know. Whose internet is having a problem? I just got booted out and I came back and said, "You're in the show." I'm like, I can't see myself on the show. আচ্ছা তুই একটু থাক, বয়েজ নিয়ে আমি কথা বলছিলাম, so I'll just finish it then I'll boot out and boot back in. So boys, Sure. I thought it's fantastic. I really like this season 2. আমার সবার ক্যারেক্টারাইজেশন, সব ব্যাক স্টোরিজ, দ্য 7 ভার্সেস দ্য বয়েজ সবকিছু খুবই মজা লাগছে। নতুন একটা ক্যারেক্টার আসে স্টর্ম ফ্রন্ট, ওটাকে জোশ লাগছে। I thought she was a very strong character. Overall, I absolutely loved this new season and I can't wait for a পরের season. So Alif is back as well. তোমরা কি বয়েজ নিয়ে একটু আলাপ করো, আমি I'll pop out and pop back in. All right, guys? Alif, have you seen The Boys? No. I guess Alif still, yeah, there she is. So, You're The breaking Boys, up. Can you hear me properly now? No? I think there's some You sort of sound like a glitch in the robot. system. Something is wrong, man. Something is really wrong. Okay. Oh. You sound like father. All right, go on. Alright, so আজকে আমাকে একজন বলতেছিল যে Boys season 2 দেখছেন নাকি? Unfortunately, I've been hearing so many good things. মানে মোটামুটি প্রথম সিজন আমরা তো খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছিলাম, আর তারপর লাগে আচ্ছা ঠিক আছে, it's not bad. But everyone is super hyped up and everyone who's watched season 2 is going gaga. Shakib তো এখন আর কি বললো যে কি he's really loving it, he loved it, can't wait for the year. আর আমাকে যারা রিভিউ দিয়ে করছে they're all saying যে must watch, great fun, amazingly well told plotline, seasonটা বলে খুব ভালো বানাইছে. So I'm really looking forward to actually maybe a week over if I get some time I'll start catching up on watching those. Did you get a chance to watch it yet? No? Me, Yes. no. I don't want to because it's too আমার জন্য একটু বেশি violent. But should I? Should I? Would you suggest I should? I mean, এত ভালো জিনিস শুনছি, but then I have a certain preference for these kinds of একটু over the top action based, একটু this kind of dark, একটু slightly grittier storytelling. Yeah, I love that. So I think I might enjoy it a little bit more than you. But সবাই যেহেতু ভালো বলতেছে Alif, and you're someone I know who loves watching content of all types. So who knows? You might actually enjoy it as well. Okay, fine. Shakib, I think, is trying to make his entry back. This was really weird. After all of a sudden, I just dropped off for no reason. I just dropped off. Everybody. Pura back হয়ে গেল. I'm guessing the problem is with Shakib. Something is wrong. 4G তেও কাজ করছে না, Wi-Fi ও problem হচ্ছে. Are we back? Can you hear us? Can you hear us? I can hear you. Yeah. Awesome. Okay, all right. We were just about to end the show. Technical glitches. I think everything's fine. Chalo, let's continue. The boys is done, right? Finish with the boys. Okay, so should we talk about absolutely. তোমরা যেটা বলছো এটা ছিল the curse of AJ. AJ নিয়ে কথা বলছি, everything went down. No. We were just saying তুই আজকে বললি না, oh, I'm doing everything. খুব technically superior হয়ে গেছি আমি. I can do everything. I'm feeling very proud of myself. Ha. Famous last words. So next. All right, so Hubie Halloween or whatever. Right? Hubie Halloween. Okay, Hubie Halloween is এই যে আমাদের গত
3 মিনিট ধরে 4 মিনিট ধরে যে সার্কাসটা চললো যত পেইনফুল বাট এট দ্য সেম টাইম একটু রিডিকুলাসলি ফানি দ্যাট ইজ হুবি হ্যালোউইন ইন ইটসেলফ খুবই ridiculously I can't even say funny, it's just ridiculous. What? Shakir's like scrolling through all of them. Hubie Halloween is part of Netflix's $50 million deal or whatever with Adam Sandler যেখানে they have taken Adam Sandler and said ভাই তোকে টাকা দিব তুই আমাদেরকে কিছু কন্টেন্ট বানিয়ে দে and Adam Sandler was like টাকা এমনি পাবো টাকা আগেই পেয়ে গেছি এটার জন্য ভালো কন্টেন্ট আর পাওয়ার দরকার নাই so he creates his Adam Sandler movies I've always found out they're either really funny or they're absolutely je keno banaise question mark. So Hubie Halloween is very much a big question mark. It is ridiculous er moddhe oi Adam Sandler ekta thake na he does his water boy impersonation jekhane he pretends to be slightly autistic but he's a good-hearted autistic retarded person. I'm using these terms I'm sorry very politically incorrect situation but excuse me for that but basically ekhane he plays this slightly good-hearted buffoon-er character আর ওই যে অ্যাডাম স্যান্ডলারের ট্রুপের মধ্যে যে চিরো সবসময় যে গ্রুপ নিয়ে ও গল্পগুলি বানায় রব স্নাইডার এন্ড হোয়াটএভার নট ওদেরকে সবাইকে টেনে এনে এখানে রোল দিছে ইটস ওকে প্রথমের দিকে একটু মজা লাগে এন্ড দেন ইট গেটস ইরিটেটিং আর লাস্টের দিকে ইটস সো পেইনফুল দ্যাট আই পাসড আউট বিকজ আই থিংক মাই ব্রেইন ওয়াজ ব্লিডিং IQ at that point আর দিতে পারতেছি না হ্যাঁ but it was just because it's October so Halloweener you want to watch something fun and you don't want to invest too much effort into it but this is one of those absolute nonsensical farces that I would recommend no one actually watch unless you're dying of boredom and even then if you watch this you'd probably still die of boredom anyways so it a whole negative marking in my book I would not recommend this to anyone oh wow it's a bleh. so that's okay হ্যাঁ তো সাকিব এটা দেখবে তারপর তো বলবে ইমোশন ফারুক ইউ ডোন্ট গেট ইট অ্যাডাম স্যান্ডলার যে এখানে ড্রুল করলো এত অ্যাটাচমেন্ট ছিল আমার এই ক্যারেক্টারগুলোর সাথে অলরাইট সো সিরিয়াস ম্যান নিয়ে একটু শুনি ওকে সো সিরিয়াস ম্যান ইজ অন আ সিরিয়াস নোট এই ফিল্মটা আমি যখন আর কি প্রথম ট্রেলারটা দেখছিলাম তারপর এটা ড্রপ করছিল আর লাস্ট উইক উই অল ডিসাইডেড দ্যাট উই ওয়ার গোইং টু সিরিয়াসলি টেক আ ভাও এন্ড ওয়াচ ইট So seriously, how many of you have seen Serious Men? I haven't. Three ball. Okay, all right. So Nawazuddin Siddiqui is in this film, and a film premise tami de Alif. It is a very interesting premise. Je ekta one of those hardworking lower strata je lower middle class je মানুষগুলি থাকে আমাদের সোসাইটির মধ্যে ওদের যে ড্রিমস থাকে যে আমরা তো জেনারেশন আপন জেনারেশন গ্রো করি উই ক্লাইম্ব আপ দ্য সোশ্যাল ল্যাডার সো ওর একটা অ্যাটেম্প থাকে যে আমি তো অনেক কষ্ট করছি আমার বাপ মারা কেউই ছিল না দে ওয়ার লিটারালি ইলিটারেট ফার্মার্স এন্ড দে ট্রাই টু গিভ মি অ্যান এডুকেশন সো আমি অনেক কষ্ট করবো বাট আমার ছেলে জানো ডাজ নট হ্যাভ টু গো থ্রু আমার বাচ্চারা জানো দে ডোন্ট হ্যাভ টু গো থ্রু দিস এন্টায়ার সেম শিট দ্যাট আই হ্যাভ টু সো ইট ওয়াজ অল অ্যাবাউট ফার্স্ট অফ অল দেয়ার সার্ভাইভার্স এন্ড দেন দেয়ার স্ট্রাইভার্স এন্ড দেন দেয়ার thrivers so or philosophy hoilo je there's always the 2G generation then there's a 3G generation then there's a 4G generation so amar chele ke ami 4G generation e marbo the person who can enjoy all the successes of society so etar jonno he comes up with this con je amar bachcha ke ami kemne oi jump dibo into upper strata is je he tries to play this con jekhane he tries to portray je or cheleta is a genius he tries to do this con artist trick to pass his child off as a child genius to get a lot of media attention and to get a lot of laudels or bachcha jono bhalo school e jay ei shob agent kore he tries to do this con trick একটা fraudulent scam বানায় and it sounded really interesting to me আর প্রথমের দিকে কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং ভাবে এই জিনিসটা বানায় and Nawazuddin Siddiqui of course is a brilliant actor he pulls off his role very well বাচ্চাটা যে রোলটা করে বাচ্চাটা is also very adorable so situationalটার মধ্যে দেখে প্রথমে you feel like okay this is interesting মজা পাইতেছি ড্রামা আছে social commentary আছে it's all about how সোসাইটির মধ্যে আমরা এই যে কাস্ট সিস্টেমটা যে মেইনটেইন করি আমরা যে আর কি সোসাইটির মধ্যে ওই নিচু স্তরের মানুষদেরকে we don't give them all the opportunities that other people have অনেক ছোট ছোট ইন্টারেস্টিং জিনিস দেয় then when it's just about to kind of get somewhere you have your expectations you're okay all the things have been put down right ekdom ekhon is the part where the movie is supposed to take off everything foundation has been laid তখন to me it seemed like the storyline just kind of flattened out একটা plateau হয়ে গেল almost like the director was like হ্যাঁ মোটামুটি তো সুন্দর synopsis একটা context বসাই দিছি এখন এটা কই নিব আমি জানি না
সো এখানে তখন একটা প্যাচ ট্যাচ লাগায় টাগায় একটা ইমোশনাল ড্রামা বানানোর চেষ্টা করে লাস্টে যে হি কামস আপ টু ওই যে একটা মরাল ডিলেমার মধ্যে হাউ পিপল সাকসিড এন্ড হাউ পিপল বিকাম মরালিস্টিকলি গুড ওদের ভ্যালু সিস্টেম ওরা রিয়েলাইজ করে এন্ড দে টেক অল দ্য গুড ডিসিশনস অল দ্য গ্রেট ডিসিশনস for humanity এরকম একটা সিচুয়েশনে আছে সো ওই জায়গাটা from the point of this father who's ready to scam society in order to progress his son এই মজার একটা ইন্টারেস্টিং কনটেক্সটের থেকে he just kind of flatline মাঝখানের দিকে আর লাস্টের দিকে যে খুব একটা আমি বলবো যে বেশ একটা সিলি একটা it's not a bad ending but it just doesn't do it with intro যেভাবে হইছে লাস্টে he couldn't keep up the momentum বেশ ফ্ল্যাটলাইন করে ডাউনগ্রেড হয়ে গেছে আমার কাছে এন্ডিংটা অত ভালো লাগে নাই ওভারঅল ইটস এন ইন্টারেস্টিং প্রেমাইজ নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী গ্রেট অ্যাক্টর বাচ্চাটা গ্রেট অ্যাক্টর ভিজুয়ালি ভেরি নাইসলি ডান কিছু কিছু মোমেন্টস অফ দ্য স্টোরি ইজ ভেরি কম্পেলিং মানুষরা মজা পাবে বাট ওই যে মাঝখানের দিকে ওয়ার ইউ কাইন্ড অফ আর বিল্ড আপ টু দ্য এক্সপেকটেশন ও এখন তো একটা কিছু মজার হবে তখন মজার জিনিসটা ঠিক ওই রকম ভাবে আমার মনে হয়েছে যে হয় নাই আর লাস্টের দিকে জাস্ট র্যাপস আপ ইনটু ও এখন শেষ করে ফেলতে হবে তো শেষ করে ফেলি সো দ্যাট ফর মি ওয়াজ দ্য সিরিয়াস ম্যান experience is this something I would recommend for you guys if you're in the mood for watching a quirky drama then yes but even then expect the drama to end on a low note rather than on a high note so overall তোর দেখে মানে মজা লাগছে নাকি মজা লাগে নাই আমি ওই যে সাকিব এটা আমি বলবো যে আমার মজাটা প্রথমের দিকে লাগছে তারপর হয় নাই সো ওভারঅল নট রিয়েলি ইটস আ 4 out of 10 ও তাহলে তো ইটস আ শিটি মুভি 4 out of 10 মানে শিটি মুভি তাহলে এত কথা বলছিস কেন what a waste of time কোথায় বলছিস যে শিটি মুভি নো আছে দি এন্ড আচ্ছা আগাই নেক্সট আমি কি শেষ the last topic is the haunting of Bly Manor এটা আমি first episode শেষ করেছি মাত্র so please don't give away spoilers I watched 3 the butler did it the butler did it the butler did it so I binge watched this guys I binge watched this but I'll let you guys tell me how you না আমি একদম শেষের দিকে যাই তোরা আগে বল আমি তিনটা দেখছি বেসিক্যালি I was busy finishing the boys so আমি এটা দেখি নাই আমার কাছে যা দেখতেছি আমার খুব ভালো লাগতেছে I'm loving the nice flashbacks এবং প্রথম গল্পটা ছিল বেসড অন এ ভেরি পপুলার হরর বুক দিস ইজ অলসো বেসড অন এ ভেরি পপুলার হরর বই এটা ক্লাসিক এবং আমি যেটা জানতাম না সেটা হচ্ছে যে এই সেম বইয়ের উপর ভিত্তি করে ইন দ্য 60s আই থিঙ্ক 60 বা 70 দশকের 60 শেষের দিকে বা 70 প্রথম দিকে একটা হরর মুভি হয়েছিল হলিউডে যেটা নাম হচ্ছে দ্য ইনোসেন্স এবং ওটা আই গট দ্যাট মুভি এবং আমি এটা 1 মাস আগে ওটা আমি ছাড়ছিলাম সো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ফিল্ম আমি শুরু করছিলাম আমি প্রথম 10 মিনিট দেখে তারপর দেখা হয় নাই সো এটা যখন আমি আবার শুরু করছি দেখি যে ফার্স্ট 10 মিনিটস ওই যে মেয়েটা যে চাকরির জন্য যায় একটা ড্রাঙ্ক একটা বড়লোক একটা লোকের অফিসে যে বলে যে তুমি আমার নেফিউ আর নিসকে টেক কেয়ার করবে আমাকে বদল করবে না এটা এক্স্যাক্টলি লাইক দ্য ইনোসেন্স এর বিগিনিং তখন আমি একটু ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে হ্যাঁ ইনোসেন্সটাও বেসড অন দিস বুক এবং এটা খুবই রেসপেক্টেড একটা মুভি সো এটাও সিরিজটাও তো মানে মাইক ফ্ল্যানাগান করছে তো ভালো হওয়া উচিত অনেকেই যেটা বলতেছে যে এটা নট এস স্ক্যারি অ্যাজ দ্য হন্টিং অন হিল হাউস আই থিঙ্ক এটা সবাই এতক্ষণে জেনে গেছে ইটস নট অ্যাজ স্ক্যারি বাট ইভেন হন্টিং অন হিল হাউস ওটা কিন্তু আমার পছন্দ হয় নাই বিকজ আমার লাইফের সবচেয়ে ফেভারিট হরর কন্টেন্ট হচ্ছে হন্টিং অন হিল হাউস মানে মুভি টিভি সব মিলায় সো ওটা কিন্তু ভূতের ভয় পাওয়ার জন্য আমার ওটা ফেভারিট না এক্স্যাক্টলি আই ওয়াজ জাস্ট গোনা সে দ্যাট ওটা আমার ফেভারিট বিকজ এই প্রথম আমি একটা হরর মুভি দেখছি যেখানে ভূতের ভয় থেকেও এই যে টেরিবল একটা সিচুয়েশনে এই ক্যারেক্টারগুলো পড়ছে ওদের এখন কি হবে এই দুঃখটা আমি পাইছি স্পেশালি সিজন এপিসোড 5 যেখানে ছোট যে ফ্যামিলি যে ছোট মেয়েটা ছিল আমি টকিং অ্যাবাউট হন্টিং অন হিল হাউস ওর আমরা ফাইনালটা দেখতে পারি যে ও আসলে হোয়াট ইজ হার ডেস্টিনি সো আই লিটারালি ক্রাইড আমি হরর মুভিতে জীবনে কাঁদি নাই আমি তখন কাঁদছি যে ও মাই গড এই বেচারির লাইফে এটাই ছিল সো ওইটা থেকে যদি আমি এক্সট্রাপোলেট করে এখানে আসি এগেন এখানে মনে হচ্ছে ইটস নট অ্যাবাউট গোস্টস অ্যাজ সাচ it's about here's this very interesting cast of characters ওদের লাইফে অনেক আনইউজুয়াল এবং হরিফাইং জিনিসপত্র হবে এবং ওটা আমার দেখে হরিফাইং লাগবে ওই ধাঁচে আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে ইটস ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট ওয়ান বাট ইটস গট গ্রেট ক্যারেক্টার্স আমি 3টা এপিসোড দেখছি আই এম লাভিং ইট I watched the first episode and I think it's a great episode আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে I love that girl, the main lead actress. What's her name? I don't know. Danny. She's the youngest sister. Exactly.
So her, I love her. I love her. Okay, স্ক্রিনে দেখে আমার মন ভালো হয়ে গেছে। সো শাকিব ভাই ঠিক যে কথাটা বললো যে হন্টিং অন হিল হাউসের ব্যাপারটা ঠিক এটাই ছিল যে it doesn't necessarily have to be all scary or jump scare থাকবে একটু পর পর, ওরকম ব্যাপার না। It's just it was so beautifully made, এত সুন্দর, মানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার এত সুন্দর করে, মানে ক্যারেক্টারের সাথে একটা অ্যাটাচমেন্ট হয়। I think এখানে হয়তো কিছুটা হবে, maybe not as good as যেটা সবাই বলছে, it's not as good as Hunting on Hill House, but I don't know. Let's see. আমি এখনো শেষ করিনি যেহেতু। ফারুক বলুক। So I have binge watched this because to me, first and foremost, Holo, I thought it was proper binge watch material. Despite the fact, Shakib, you have just finished up with 3 episodes. Alif, you'll have a fair bit of year to go. But etar moddhe kichu episodes kintu khub slow move kore, pacing ta khub slow. There are extended dialogues. Ota amar kache mone hoche ekটু টানা হয়েছে. But it is thoroughly enjoyable. AJ, what you guys were using, beautiful. I think that would be my descriptor for Haunting of Bly Manor. It is, you're absolutely right, Tora joto dekhbi Shakib, you will also realize yes, it is true, it is in a lot of senses it doesn't stand up to that description of being a true horror film, but it is one that touches you. There are a lot of emotional moments, characters guli khub beautifully develop kore, but oi je Witcher er moton there are certain key episodes jekhane after watching that episode you guys are going to see, amar jonno that was episode X, you guys will find out. I don't want to tell you kuntai je hobe, but okhane je kintu it'll just mane asana Witcher er moton you're suddenly like, oh wow, eta hoiteshilo, oh wow, and then you suddenly get into it, and তখন ওর পরে কিন্তু despite the fact যে Mike Flanagan কিন্তু ওভাবে মানে he doesn't speed it up after that episode, but তখন the eagerness of I have to find out এটা কি হলো ওইটা কিন্তু চরম লেভেলে চলে যায়, thoroughly enjoyable ওই এপিসোডের পর থেকে। লাস্টে যে আবার আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে ইটস ফিনিশিংটা ওইরকম আমার মনে হয়েছে, ইটস যেমন Haunting on Hill House যেরকম ছিল না, the ending was spectacular, it just ended at the right moment with the right tone. Ekhane I felt the ending was not really on the right tone, at least for me. It could have been better, but it is still absolutely binge watch worthy. It is very touching, emotionally অনেক highs and lows এর থেকে নিয়ে যায়। আর যেটা ওই যে হিল হাউসে যে জিনিসগুলি হয়েছিল, he created these beautiful characters and he's once again done that magic of ছোট characters, doesn't matter how big of a role they play or how important they are to the actual story, you still feel something for them. They're emotional roller coaster rides. ভয়টা ওইরকম ভাবে don't expect, but expect a beautiful drama, a very touching emotional drama, exactly. And it is a wonderful story. And I found it very touching, I found it very emotional. এটা to the point যে আমরা ওই যে দেখা শুরু করছিলাম, তারপর আনিকা তো একদম at a stretch ভোর 6টা পর্যন্ত দেখে she finished it off. I'm পরদিন ঘুম থেকে উঠেই first thing I did was I started and I finished it by afternoon. It is a beautiful experience. I would definitely say this might not be your top choice at the end of this year in television series, but it should be there in one of your top choices. It is a beautiful series and worth the wait. I won't say যে this is just a better, oh wow erokom, nah, it's not that. All those reviews you're hearing, I think you guys will feel maybe probably the same, but it's definitely well worth the watch. It is beautiful, খুবই সুন্দর। আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এই গল্পের বইটা মনে হয় লেখা হয়েছিল in the 30s or 40s or 50s, মানে ওইরকম সময়, বিকজ ইনোসেন্স মুভিটা হচ্ছে লেট 60s এর, বিকজ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দেখে আমি বলছি 60s এর আর কি। সো যেটা ভালো লাগছে যে ওরা একটা আপডেট করে নিয়ে গেছে আই থিংক আর্লি 2000s or something. সো এটা কোথায় স্টোরিটা কিন্তু হয় 87 এ মেইন ঘটনাটা ঘটে। হ্যাঁ 87 এ নিয়ে যাওয়ার পরে যেটা হইছে যে ওইখানে ওরা এখন মাল্টি রেশিয়াল কাস্ট করতে পারছে, মানে একটা হোয়াইট মানে আছে না একটা হরর বুক রিটেন বাই হোয়াইট রাইটার, অবভিয়াসলি in the 40s 50s entire cast of characters white হবে। এটাই যেমন আমি যদি একটা বই লিখি ওর entire cast and crew বাংলাদেশী হবে, আমি তো আসলে ওখানে অন্য কোনো মানুষ দিব না। সো ওরা ওরকমই করতো। সো যেটা ভালো হয়েছে যে এটাকে মডার্ন স্টোরি টেলিং এ নিয়ে এসে we get this fantastic diverse cast, যেমন the cook and the housekeeper, যে she's a black woman, ও ক্যারেক্টারটা জোশ। তারপর ওদের যে কুক আছে একটা ইন্ডিয়ান টাইপের একটা ছেলে, হ্যাঁ he is Indian, so এগুলো আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। তারপর একটা গভর্নেন্স যে ওর আগে আসছিল she was black, so এগুলো আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। তুই শাকিব, keep on watching both of you guys, তুই যে টপিকটা বললি না
you'll find out that it's very much in times that diversity based je storytelling er je yeguli, they've tried to keep that inclusivity in its story as well. Okay. ফ্যান্টাস্টিক। আলিফ তুমি দেখছো একটা নাকি না? একটা ফার্স্ট এপিসোড। ওকে, কুল। সো তুমি যেহেতু অনেক স্লো ডকুমেন্টারি দেখো, তোমার এটা খুব ভালো লাগবে। Mike Flanagan, the writer director. I don't regret it. হ্যাঁ সেটাই। সো রাইটার ডিরেক্টর যিনি এটা করছেন, আমি স্ট্রংলি রেকমেন্ড করবো যারা ওনার ডক্টর স্লিপ মুভিটা দেখেননি, প্লিজ ওয়াচ ইট। ইফ ইউ হ্যাভ ওয়াচ দ্য শাইনিং তাহলে আর বেশি করে দেখা উচিত, শাইনিং না দেখলেও অসুবিধা নাই। ইট ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক মুভি। এটা ইউএন ম্যাকগ্রেগরের গত 20 বছরের বেস্ট পারফরমেন্স এবং বেস্ট মুভি, অ্যান্ড ফর মি ইটস আ ক্লাসিক হরর ফিল্ম। মাইক ফ্ল্যানাগান কারেন্টলি, জেমস ওয়ান, মাইক ফ্ল্যানাগান, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে দিস আর দ্য গ্রেটেস্ট টু হরর মুভি স্টোরি টেলার্স, হরর মুভি না, হরর স্টোরি টেলার্স, দিস দ্য বেস্ট টু। আর কেউ এদের কাছেও না, এরা জাস্ট অন্য লেভেলে দুজন। So strongly recommend Dr. Sleep যদি না দেখে থাকেন। It's not a simple horror movie. Dr. It's a great Sleep, movie. I remember. Fantastic. আপনি বলছিলেন। Love it. We'll watch it. Shakib, keep that in mind finish? when you're watching this series. Keep that in mind when you're watching this series. Okay. That's all I'm going to say. Farouk, did you finish Schitt's Creek? I know. আমি ওই যে অনেক আগে দেখে যে থামাই দিছিলাম, I haven't continued. You stopped there. But Okay. Alright, so আমাদের তো সব শেষ। Let's go through some of the Yes. comments. ওখান থেকে যদি কিছু বলার থাকে। So কয়েকটা কমেন্টস তো ফারুক যখন ছিল না, we already talked about it. So একজন রিফায়াত হাসান সরকার বলছে, I'm the oldest, one of the oldest fans of Geek Myth. আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং, গ্রেট, just got home and switched to Geek Myth. Sorry for all the technical troubles. ইন্টারনেট ডাউন হয়ে গেছে পুরো এরিয়াতে, which is why we went through it. ঘরোয়া পরিবেশে এতে বেশি আসলে কিছু করার নাই। আরে গুড ওল্ড বিটিভি, ওই যে একটা ব্লু স্ক্রিনের মধ্যে চলে আসতো না। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য প্রচারে বিঘ্ন ঘটায়, আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। অনুগ্রহপূর্বক অপেক্ষা করুন। So I have to get one of those. ওটা দিতে হবে। So জাহিদ সানি একটা ইন্টারেস্টিং ইনফো দিচ্ছে আমাদেরকে, Hal Jordan and Jon Stewart are reserved for movie. Eventually the series will flow to the movie. আমি এটাই ভাবতেছিলাম, এবং আল্লাহর ওয়াস্তে যেন ওরা এটাই করে, because what you said is very sensible. Every single DC fan in the world, exactly Zahid Sani, what you said, আমরা সবাই এটা ভাবতেছি, but DC তো as we all know, আমরা সবাই যেটা ভাবি ওটা ওদের কাছে ইম্পর্টেন্ট হয় না। So let's hope for once they made the right decision with Zack Snyder's Justice League by giving it to HBO Max, and বলছে দোস্ত যা শুট করছে সব দেখা, কোনো অসুবিধা নাই, here's some more money. So let's hope তুমি যেটা বললা ভাইয়া, from your mouth to God's ears or to DC's ears, ওরা যেন এটাই করে, absolutely. So and then Kaisar Kabir took umbrage. I am the oldest fan of Geek Myth, so you guys decide. We love you both. আচ্ছা, this is something যেটা আমাদের good old friend এবং somebody we respect a lot, Geek এবং CEO of Bellissimo and Kazi Foods, তানভীর ভাই, উনি আমাকে বলছিলেন দ্য টেস্ট দেখতে। এটা হচ্ছে দ্য অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টিম, যেটা কারেন্ট ক্রিকেট টিম, ওদের যে মাঝখানে অনেক কেলেঙ্কারি হইলো, ম্যাচ ফিক্সিং, how they went through all of that and how they are going back on their feet. এই সিরিজটা অ্যামাজনে আছে, আমাকে তানভীর ভাই হাইলি রেকমেন্ড করছে। I will definitely watch it. Thank you Shazam Rahman. It's a series. It's a series, হ্যাঁ, Amazon series, ওই ডকুমেন্টারি সিরিজ, ডকুমেন্টারি। Oh, I love it then. হ্যাঁ, exactly. So এখানে আবার অনুভব আদনান রুশনান বলছে যে শাকিব ভাই's excitement for the GL show is so refreshing. Good time to be a DC fan. Correct. During the coronavirus, to be a DC fan. So, thoughts on the boys season finale? In short, আমি তো ওই টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টির মাঝখানে বলার চেষ্টা করছি। I loved season 2. I loved the season finale. I love Billy Butcher's human side দেখা. I loved his realization যে he needs to be better than what he is. I loved how Homelander এবং Billy Butcher's যে how they're almost the same. ওই জিনিসটা ওকে গিলাইছে, এই বিলি বুচারকে গিলতে হয়েছে এটা, and he realized that he's walking down the same path, and we got to see certain people in his personal life. I absolutely loved the season finale. আমার কাছে মনে হচ্ছে আলিফ যে প্রত্যেকটা থ্রেড না বিউটিফুলি গেটস টাইড টুগেদার, এবং unlike season 1 which ended on a cliffhanger, this ends on a beautiful next step, but it's not a cliffhanger ending. এবারে সব সুন্দর করে টাই আপ করে এবং ছোট্ট একটা জিনিস দিয়ে ছেড়ে দেয় যে, and you'll be like, oh my god, বুঝছো? My season endingটা I loved it. I absolutely loved it. মানে যত চিন্তা করতেছি আরো ভালো লাগতেছে। And then of course Homelander versus, this is মানে আছে না, every geek has gone through this when they're 20. Homelander versus Batman, who will win? So obviously এটা আনসার হচ্ছে we all know
Batman. Batman wins. Batman always wins because he's Batman. So it could be ridiculous. So যাই হোক, and then where was sound is okay, please watch. আচ্ছা, এটা অনেকেই বলছে, শান্তজামান অনেকবার বলেছে প্লিজ ওয়াচ রাত একেলি। হ্যাঁ, so hopefully next Friday guys, let's decide. So ফারুক যেহেতু সিরিয়াস ম্যান আমরা দেখবো না, but let's watch রাত একেলি। হ্যাঁ, তুই কি দেখছিস সেটা? রাত একেলি হে না, আমি তোর সাথে কথা বলছিলাম, is this the one that's based on Knives Out? Yes. Okay, Oh, না, then I don't এটা want to watch it. না, based on মানে I don't think it's the same story. okay. মানে you know the মানে I don't want to watch Knives Out again. I love Knives Out. okay, you don't watch it, I'm for Yeah. no problem. She's just scared. Chris Evans ke ki I Nawazuddin know, Siddiqui replace korlo. Oh my না God, Farooq, I love না একদম All right, so Chris Evans acting in Knives Out was really bad. আমার অসহ্য লাগছে। I don't care. It's his looks, ভাই, কি আশ্চর্য। ঠিক আছে, আপনি যখন বলেন এই যে এই মেয়েটা অনেক Shakib, সুন্দর। you're forgetting Red Sea Diving. I hated it. Alif was like, no, Oscar worthy movie. Yes. You know Oscar Oscars. worthy বলি নাই। Achha, if HBO Max keeps doing stuff like this, everyone's gonna snatch away from Netflix and Disney Plus. That's not true, but let's hope that HBO Max keep doing things like absolutely. HBO Max should do things like this, absolutely. আচ্ছা, এখানে একটা রিকোয়েস্ট আসছে, ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান, দ্য ডিপার্টেড, ব্লাড ডায়মন্ড, এই তিনটা মুভি নিয়ে আপনারা কিছু বলেন সবাই। সো আইল বি ভেরি শর্ট। ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান ইজ এ স্টিভেন স্পিলবার্গ ক্লাসিক। আই লাভড ইট। টম হ্যাঙ্কস এবং লিওনার্ডো ডিক্যাপ্রিও দুজনের পারফরমেন্স ওয়াজ গ্রেট, স্পেশালি ওয়ান্স ইউ ফাইন্ড আউট দ্যাট it's mostly based on a true story but on a dramatized course. Yeah. So these are actually real characters and a lot of that story was true. The Departed is an excellent film. It is based on a Hong Kong film called Infernal Affairs. এবং সবাই যারা হংকং ফিল্মটা দেখছে বলছে that's a better film, it's more gritty, more real, মানে it's more in your face. It is. যেটা আমাদের স্করসিজি ভাই যেটা করছে The Departed, it's a great film. এবং বেচারা ফাইনালি তো এটার জন্য স্করসিজি না স্করসিজি করছিল The Departed. Scorsese করছে Departed, হ্যাঁ He finally got an Oscar for this. ওর এত ভালো ভালো মুভি আছে, সে জীবনে অস্কার জিতে নাই, ফাইনালি Departed আরেকটা মুভি রিমেক করে ফাইনালি গট হিজ অস্কার। সো গ্রেট ফিল্ম। ব্লাড ডায়মন্ড আমি হাফ দেখে খুব ভালো লাগছে, বাকি হাফ দেখি নাই। ইউ গাইস গো। Other than Well, the you said fact it. that these are, I think, probably three of the more enjoyable films that Leonardo DiCaprio Rami Dixie. I cannot add anything more to Shakib. They're all very different. Three different directors, three different genres. Leonardo, the only one. So, interesting enough, you'll see his angst moments in all three are the same. Or we kind of going to change that. But enjoyable movies. I don't know what else to add other than if you haven't watched them. Shakib, do finish watching Blood Diamond. It's an interesting, good time pass movie. Although I will say, I enjoyed Catch Me If You Can, Departed way more than I enjoyed The Blood Diamond. এখানে আবার শান্তজামান বলছে, I think I'm the oldest fan, so I think yes, he does look like Farooq and me, so yeah, I think you win now. Acha, Shantazaman again with a very helpful information. It's not based on Knives Out. It's a whodunit movie and a very good one. Okay. Okay. All right. So Okay. fantastic. So, Josh, তারপর আবার খুব cleverly আজ বলছে who did it. We don't know who did it. So, oh yes, Wait thank you. till I watch it. I will be sure to tell you. Exactly. দোস্ত তোর উপরে খেপা আমাকে আতিশ ইংল্যান্ড থেকে ফোন দিচ্ছে যে ফারুক খুব ভালো অপিনিয়ন দেয়, কিন্তু দোস্ত তোর আমি আগেও বসে ওরে বলবি ও স্পয়লার দেখে নয়, তোর বুঝতে হবে। I'm sorry, Atish. দিদিকে ইমোশনাল যে তোদের শোটা এত ভালো হয়, আমি এভরি উইক আমি এটা দেখি আরাম করে। এই ফারুক সব ঠিক আছে, বুঝছিস না, ইজ গ্রেট, কিন্তু স্পয়লার কে তোর তো বুঝতে হবে জিনিসটা, তুমি একটু সিরিয়াস দোস্ত প্লিজ ওকে বল জিনিসটা সিরিয়াসলি নিতে। সো আজকে ফারুক কিছু স্পয়েল করে নাই, সো থ্যাংক গড, অনেক কিছু নিয়ে কথা হয়েছে। Sorry, Atish. So that's about it. Everyone, Jara, you guys are watching live, you gotta watch replays. Just daya kore ekta like button chap diyen, be it on Facebook, be it on YouTube. And Alif, do you want to talk about all the other shows that we have on our channel? Yes, there are a lot of shows. আমরা অনেকগুলো শো ড্রপ করছি। আজকে তো আমরা ইনফ্যাক্ট স্যাটারডে থেকে এখন থেকে সানডে করব গিক মিথ। সো সানডেতে গিক মিথ থাকবে এভরি মোস্টলি 10:30 দিকে আমরা চেষ্টা করব। 10:30 আমরা মিস করার চেষ্টা করব না, সেটাই আশা করছি। এবং তারপরে
টিউসডেতে আমরা বাংলার বাজনা একটা মিউজিক রিভিউ শো, যেখানে আমাদের ফ্রেন্ড তানিম ফাইজুল খান খুব সুন্দর করে তার পছন্দের গানগুলো রিভিউ করছে, বা যেগুলো অপছন্দ করছে সেগুলো নিয়ে রিভিউ করছে ভেরি ভেরি নাইসলি। হি ইজ ডুইং হিজ জব। এবং wait, what? Okay. Oh, I'm the oldest. First episode, man, thank you so much. Our first episode was shit, so I'm glad you watched it. Really bad. It was Alai Ghonta. It was Alai Ghonta. ওটা নাই, ওই চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেছে, ওই এপিসোড ফালাই দিছে। I don't know if it's there or ever existed. Thank you very much. It was so funny. Even if you think about it, but the theory was good. Anyway, Hey, that was the big thing, right? The first times we did the shows, we used to reward ourselves. Yeah, আমরা show করতে পারছি. Let's go out and have theory. All right, so তারপরে আমরা করি হচ্ছে Booked On is floating at the moment, so keep your eyes on GMX official, which is on YouTube. Friday night আমি আর শাকিব ভাই যেটা নতুন শুরু করেছি সেটা মেটাল ভার্সেস পপ। সো ফার্স্ট শোতে আমরা 1 ঘন্টার উপরে খালি মেটাল আর পপ নিয়ে কথা বলছি ইচ্ছা মতো। So we will keep on doing that, but এবার হয়তো আমরা গান নিয়ে কথা বলবো এই উইক থেকে। So that's about it. In summary, on Sundays it's all about movies and pop culture. On Tuesdays it's some of the journalist friend talking about his favorite Bangla songs. On Wednesdays or Thursdays, Farooq and I come to you with our 2 favorite books. On Fridays, Alif and I come to you with her favorite pop song, jeta oni o kotha bolbe, and then I'll talk about my favorite metal song. And lastly, I will win. And on Saturday, এখন পর্যন্ত there's a show there, and on Sunday we come back to you with Geek Myth. So the 3 of us will see you next Saturday, and meanwhile next Saturday the 3 of us will see you. Meanwhile, please subscribe to the YouTube channel GMX Official, or subscribe and like the page GMX BD on Facebook, or Geek Myth on Facebook, so you can keep up with all of us. Among YouTube একটা ছোট bell button আছে, ওটা click করলে it will notify you when we're dropping new programs. So we have lots of programs coming up. I'm very excited about Metal versus Pop. It's going to be awesome. আমরা actual song clips play করব, এটা আমরা YouTube claim খাবো, strike খাবো, অনেক মজা হবে. So can't wait for that. So thank you everybody very much for your time and patience, especially আজকে শোতে অনেক টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি হয়েছে, and please stay safe. করোনা কিন্তু আমাদের লাইফ থেকে যায়নি। আমরা জানি যে আমরা সবাই, ইনফ্যাক্ট আমিও শুটে যাওয়া শুরু করছি, সপ্তাহে 1-2 দিন অফিস করতেছি, ফারুক ইজ ডুইং দ্য সেম, আলিফ ইউ ডুইং দ্য সেম। সো উইর অল টেকিং প্রিকশনস। সো আমরা প্রিকশনস নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি। ওই লালাপ্পা ইচ্ছে হলো রেস্টুরেন্টে চলে গেলাম, এখন ওই ফেজে আমরা যাই নাই, যদিও আই ডিড গো টু মাওয়া, বাট উই টুক আ লট অফ প্রিকশনস। So please guys, stay safe out there, take precautions, not just for yourself, for everybody around you, and we will see you, the 3 of us will see you inshallah next Sunday. Thank you and good night.